So we are dealing with the two most important chapter in hematology. What is hematology? Anything, any subject, any subject which deals with blood-related cells, bone marrow, the peripheral blood. That is hematology. Hematology is a part of which branch it belongs to? It belongs to pathology, it belongs to medicine. Ultimately, there are two in higher level. In lower level, it belongs to pathology, it belongs to medicine, internal medicine. At lower level, at higher level, there are two branches of hematology. One is hematopathology, one is clinical hematology. So, if you are interested in blood-related disease, you have to know one thing is anemia is very, very important, which many of our faculties they dealt with. And next important is leukemia. There are two types of leukemia, acute leukemia and chronic leukemia. Why we call it acute leukemia? Can we acute leukemia boli? Anyone? The presentation is acute. Patients are very ill. They present with anemia, they present with weakness, splenomegaly, hepatomegaly, etc., etc. Chronic leukemia, clinically, they present with very long, protracted illness, and they are by default suddenly discovered. When you have gone to any hospital or any laboratory for any other investigation, suddenly it is discovered incidentally. So one is acute, you have to deal with it very acutely, very urgently. Chronic is chronic, it's a staggered disorder. So this is the basic difference. So our HOD Mamta madam has covered the acute leukemia portion. So I am here to cover the rest of the portion, that is chronic leukemia. You know there are two types of, these are basically leukocyte disorder, malignant disorder of leukocytes. What are the leukocytes? If you see hematopoiesis, there are two lineages. One is myeloid lineages. Myeloid means any cell, fathers, grandfathers, ancestors, which give rise to neutrophil. Here is neutrophil. So if I say chronic myeloid leukemia or chronic myelogenous leukemia, so check it. What it is written, chronic myeloid or myelogenous? Both are correct. Chronic myelogenous leukemia, that means we are dealing with myeloid precursor neutrophil, myeloblast, promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, neutrophil I have drawn on the blackboard. If we deal with the lymphoid one, lymphocytes one, that leukemia is called chronic lymphocytic leukemia. So we have to deal both of this. This consists the chronic part. So remember, one is acute, one is chronic. One is acute onset, one is chronic disease, suddenly discovered. Don't confuse between them. In chronic leukemia, blast cells are there. In acute leukemia, there is no blast cells. This is the basic difference. But you make mistakes in the exam hall. Blasts are present in acute leukemia. Get it into your head. Blasts are not present in chronic leukemia, which is a chronic disorder. So this is your basic understanding, and this is the origin of the leukemia. What are leukemias? That means the normal, from bone marrow, cells are released, they come into peripheral blood, they do their ordinary functions. This is the normal one.
if when you call it leukemia, what are the changes that happened? Bone marrow only give rise to a clonal proliferation of hematopoietic stem cell. That means they will release only one type of cell. Suppose to get an example dichi. I am giving you one example. Suppose you have got a abscess, pus formation in your body. Bone marrow will produce very high count of cells, very high neutrophil count. Neutrophil will rise, bone marrow, metamyelocyte will rise, myelocyte will rise. Amra blood report dekhe will call it a case of high leukocytosis with neutrophilic preponderance. But that is not leukemia. Bone marrow is very active. That is not leukemia. What is leukemia then? When bone marrow releases one type of atypical malignant cells only, that is leukemia. That is called clonal proliferation of hematopoietic stem cell. It will never forget in your life. This is the basic definition. Clonal proliferation. Any increase in leukocyte count, we don't call it leukemia. Understood my point? কোনো increase হলে আমরা তাকে বলবো না. It may be due to একটা ছোট বাচ্চা, he is coughing, whooping cough, very high lymphocyte count. That is not leukemia. কিন্তু একটা elderly, 70 years old patient, very high lymphocyte count, will think of chronic lymphocytic leukemia. এবার লিখে নে কোনটা ইম্পর্টেন্ট. এখানে লিখে নে, নোট লিখে নে. তো the দুটো question without preparing you don't enter into your class, exam hall. First is Philadelphia chromosome. Many times it has come to the in the examination in the exam paper and it is repeated every year. Philadelphia chromosome in bracket ABL BCR-ABL fusion. Amongst the whole lecture class today, this is most important thing I have told you beforehand so that you can write it down on your copy, and this is important in your here also in final MBBS, in your MD postgraduate entrance examination. Second important thing is a difference between leukemoid reaction and leukemia. I'll cover it. What is that? Certain conditions are there which is not CML, but it looks like, it mimics. So that is leukemoid reaction. এই দুটো জিনিস পড়ে তারপর you enter your exam hall. Now listen carefully and I'm going through the slides. So you know what are the basics understanding of this class. You know what is normal cell count, what is high count, what is leukemia. Clonal proliferation of hematopoietic stem cells. So I rapidly go through so I am reading it out very rapidly. CML is established by identification of clone of hematopoietic stem cells that possess Philadelphia chromosome. I have told you already. Next. তাহলে এই Philadelphia chromosome টা কি? It is written in every book. I am making you understand. শুনে নে ভালো করে. Everything is in the book, but you don't read. I have also don't time to read. It's a balanced reciprocal translocation between chromosome number 22, 20 and 9. Translocation means a part of the chromosome is bitten off, separated, attaches to another chromosome. তাহলে 22 নম্বর থেকে 9 নম্বরে আমাদের চলে যাবে, 9 নম্বর থেকে 22 নম্বরে যাবে। ব্যালেন্সড রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন হয়ে কি হবে এটা ডিটেলস পড়ে নিস। দেখ এখানে এটা 9 নম্বর ক্রোমোজোম, যখন ক্রোমোজোমের নাম্বার কম থাকবে ক্রোমোজোম উইল বি বিগার। হ্যালো, দিস ইজ এ ক্লাস
Is this a class? You have come to the class, so do your duty. If you don't have the mindset to read, be patient. If the number is less, chromosome appears bigger. If the number is small, chromosome will be high in count. 22 will be smaller than 9. So this is that. This is 9, this is 22. So a part of the ABL gene is cut off. A part is called ABL, the code name. It is cut off here. A part of the BCR has cut off. Here produces the Philadelphia Chromosome. It was one of the revolutionary discovery of hematology in medical sciences, discovered in Philadelphia, America. So by that name it is Philadelphia Chromosome. So this is this chromosome and this gene. So what happens? Suppose there is translocation. One part breaks off, attaches to another part. So what will happen? They will form a fusion protein. Fusion protein will stimulate a growth signal pathway. So there will be cell proliferation will be uncontrolled. Here it is TKI pathway. It's there in the book, you will read TKI pathway. So this is the special thing about this fusion protein. If it fuses, it makes a special protein that has got certain atomic weight. Ultimately, this fusion protein induces, stimulates a growth. Normally, there is a growth signal in every cell. So here, the signal will be augmented. There will be no control over growth, and that will give rise to leukemia. These are the clinical features. This is nothing very special. In every leukemia, you can write it. Features of anemia, very weakness, splenomegaly. Here lymph nodes, as because it is not related to lymphocyte, lymph node will not be enlarged. Bleeding tendency. Why there is bleeding tendency? কেন ব্লিডিং হয়? দুটো কারণে, প্লেটলেট কমে গেলে। In leukemia, in hematology, bleeding tendency means less platelet. Or it may be certain disorder, certain disruption of coagulation cascade. Here there is less platelet. I am going to next slide. Next. Blood picture I have drawn. So basically what is the blood picture? Nothing else. If you see all the cells of the myeloid series, bone marrow থেকে peripheral blood এ আসার মধ্যে যা cells আছে, starting from this myeloblast, promyelocyte, myelocyte, metamyelocyte, neutrophil. If you see in the peripheral blood, this is CML. Nothing else. Same cells, not found in ordinary, normal, healthy people. If it is seen, it is CML. Simple. So this is metamyelocyte. I am showing you one blast. Blast is not there. This is promyelocyte. This is myelocyte. Further mature, metamyelocyte. Then neutrophil. So this is a picture of, and this is probably covered about CML in practical class also. So far practical class is concerned, this is the most important thing you have to learn as undergraduate student. There are so many things we have to remember. Next. As faculty or as postgraduate student, this is a nutshell. এটা মনে রাখবি, তাহলে আমাদের বেসিক কথা মনে রাখবি, blast count is not increased. মনে থাকবে? Basic কথা. What are these cells? These are the cells. Never say myeloblasts are always less than 10%. এটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নে। Myeloblast in chronic leukemia, chronic myelogenous leukemia less than 10%. কখনো বলবি না high myeloblast, তাহলে সেটা acute leukemia হয়ে যাবে। We'll call it acute myeloblastic leukemia.
আর এটা মনে রাখবি, chronic myeloid leukemia is one disease where there can be high monocyte count and high basophil count. মনে থাকবে, basophil count high, কিন্তু there are not so many causes. আমরা এক্সামের সময় জিজ্ঞেস করি, there are not so many causes, খুব অল্প কজ আছে। তার মধ্যে this is the glaring example, যে basophil count কখন বেশি হয়। if I ask you, your answer will be chronic myeloid leukemia, sir. হ্যাঁ, রিমেম্বার, মনে থাকবে। নেক্সট, তাহলে আরেকটা জিনিস মনে রাখবি, যখনই এনি লিউকেমিয়া ইউ আর টকিং অ্যাবাউট, ইন বোন ম্যারো অলওয়েজ সে ব্লাস্ট ইজ মোর দেন 20%। যে কোনো অ্যাকিউট লিউকেমিয়া বলতে গেলে ইউ হ্যাভ টু সে ব্লাস্ট কাউন্ট ইন দ্য বোন ম্যারো ইজ মোর দেন 20%, because there are so many causes where cells can be increased in bone marrow. তাহলে কিন্তু এইখানে কখনোই ক্রনিক লিউকেমিয়াতে কখনোই বলবি না whether it is peripheral blood, whether it is bone marrow, কখনোই বলবি না স্যার ব্লাস্ট আর হাই, নেভার টেল। তাহলে এমন তো হতে পারে যে CML একটা পেশেন্ট তুই ট্রিট করছিস, তোর আন্ডারে আছে, ইউ আর ট্রিটিং দি পেশেন্ট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ গিভেন হিম TKI ইনহিবিটার। পড়েছিস ফার্মাকোলজি, হ্যাভ রেড TKI ইনহিবিটার? পড়িসনি। গ্লিভ্যাক বলে পাওয়া যায় 600, তো দিচ্ছিস বাট পেশেন্ট ব্লাড কাউন্ট ইজ হাই, তখন ওটাকে কি বলবো? ইন এ ট্রিটিং কেস অফ CML সাডেনলি ইফ ইউ সি ব্লাড কাউন্ট ইজ হাই, তখন বলবো ব্লাস্ট ক্রাইসিস। মানে ইট ইজ নাথিং বাট দ্যাট ডিজিজ ইজ কনভার্টিং ইন্টু অ্যাকিউট লিউকেমিয়া। তার মানে এটা মনে রাখবি, any chronic leukemia can convert into acute leukemia, either no treatment অথবা treatment failure. So that's why leukemia are so difficult to treat. তাহলে এখানে কি আছে? এই স্টেজটাকে এখন আর বলে না। তাহলে আমাদের দুটো স্টেজ আছে, ক্রনিক লিউকেমিয়া ইন, তাহলে ক্রনিক লিউকেমিয়া ইন ক্রনিক ফেজ। এই স্টেজটা এখন WHO বলেছে ডোন্ট টেল accelerated stage, either chronic leukemia in chronic phase or chronic leukemia in blast crisis. When would I call it blast crisis? If the blast count is more than 20%. একদম get it into your head. এটা সমস্ত বইতে আছে, আমিও বই থেকে টুকেছি। তাহলে কি ব্যাপারটা? হোয়াট ইজ দি মেন থিং? এত বড় জিনিস মাথার মধ্যে, ডোন্ট ট্যাক্স ইউর ব্রেন। মেন ব্যাপার হলো কোনো ইনফেকশন হলে, ইফ ইউ সাফার ফ্রম any infection, leukocytes count may be very high. In that case, you may feel that probably the patient has got chronic myelogenous leukemia, but that is actually not. এই ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এইটা তোকে মনে রাখতে হবে। এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কোনটা আছে? টোটাল RBC কাউন্ট, টোটাল লিউকোসাইট কাউন্ট লিউকেময়েড রিয়াকশন হলে সবসময় কমের দিকে থাকে, 20%, 20,000, 30,000. If it is more than 50,000, then it is in favor of leukemia. আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো এটাকে আন্ডারলাইন কর, লিউকোসাইটিক অ্যালকালাইন ফসফেটেজ অর নিউট্রোফিলিক অ্যালকালাইন ফসফেটেজ। দেখেছিস বইতে আছে তো, বুকসে আছে তো, ওটাকে আন্ডারলাইন কর, ভালো করে পড়বি, এক্সামের সময় উইল আস্ক ইউ নিউট্রোফিলিক অ্যালকালাইন। আমাদের যখন কনফিউশন হবে, উইল ডু ওয়ান টেস্ট, নিউট্রোফিলিক অর লিউকোসাইটিক অ্যালকালাইন ফসফেটেজ, LAP or NAP। এই একটা এনজাইম দিয়ে উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দি ফলস কন্ডিশন হুইচ উইল গিভ রাইজ টু ইনক্রিজ লিউকোসাইট কাউন্ট অ্যান্ড CML। ঠিক আছে, নেক্সট কামস টু chronic leukemia, chronic lymphocytic leukemia. Why it is lymphocytic leukemia? It arises from lymphoid precursor, মানে লিম্ফোসাইটের যে গ্র্যান্ডফাদার বোন ম্যারোতে বসে আছে, তার থেকে এটা অরিজিন হয়েছে, ফ্রম lymphocytic precursor. আর chronic myeloid leukemia originated from neutrophilic precursor. This is the basic difference. That a patient কি হবে?
suddenly ধর একটা 60 years patient suddenly comes to you with lymphadenopathy, lymph nodes আছে, ill feeling, একটু fever and splenomegaly. যদি তোর কাছে আসে, if you see the in peripheral blood যে leukocyte count is very high, তার মধ্যে lymphocyte খুব বেশি. Always think of chronic lymphocytic leukemia. This is the best leukemia you will ever had. If God asked me what leukemia you want to be suffered from, I will say CLL. Best leukemia you will ever see. All malignancy is bad. So remember in this way. That means what I wanted to tell to you, the prognosis of CLL is good. All CML তুই ট্রিট করছিস, after 4-5 years the patient will go into blast crisis and it will be unmanageable. He will be treated, treatment of acute leukemia will be required. Here it is a better form of leukemia. Next, same, তবে সেম জিনিস সব লিউকেমিয়াতে অ্যাপ্লিকেবল আমি বলেছি, একটু অ্যানিমিয়া, ইল ফিলিং, উইকনেস, হেপাটোস্প্লেনোমেগালি, এখানে একটা অ্যাড হবে, দিস ইজ নিউ হিয়ার, দিস ইজ এইটা ফুল অফ সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস। যদি দেখিস একটা এলডারলি পেশেন্টে, থিঙ্ক অফ সিএলএল। আরেকটা হলো এই জিনিসটা আই হ্যাভ রিটেন, দিস ইজ নট সিন অ্যাট অল, নট সিন জেনারেলি। CLL, in CLL, decreased platelet count is not generally seen, unless it is very advanced stage. Okay, blood picture তোর দেখে মনে হবে, you will see that these are mature lymphocytes. You may feel that these are mature lymphocytes. So দেখেছিস তো slide, you have seen the slides. Lymphocyte এরকম দেখতে হয়, but no, these are not mature lymphocytes. They look like mature lymphocyte. There is a clonal proliferation, like সবগুলো একই রকম দেখতে। These are atypical lymphocyte, clonal proliferation. কি করে প্রুভ করব যে these are not ordinary lymphocytes? এই অ্যান্টিজেনগুলো দেখতে হবে উপরে, যেটাকে আমরা বলি ইমিউনোফেনোটাইপিং, বা বোন ম্যারো এক্সাম করতে হবে। So these are, though they are mature looking, they are not mature looking, they are atypical lymphocytes. তাহলে সমস্ত এভরি ক্যান্সার, এভরি ম্যালিগন্যান্সি, এভরি লিউকেমিয়া, দে আর কন্ট্রোলড বাই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। আমাদের কাছে হোয়াই দি টাস্ক ইজ ভেরি, বার্ডেন ইজ অন মি, অন আস, বিকজ উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দি প্রোটোকল, যে ইফ দিস হ্যাপেন ইউ উইল কল দিস, ইফ দিস হ্যাপেন ইউ উইল কল দিস। WHO has prescribed the protocol. What is the protocol here? এটা মনে রাখ, এখানে একটা কথা লেখা নেই, WHO কথাটা লেখা নেই। আমাদের তাহলে পেরিফেরাল ব্লাডে ম্যাচিওর লুকিং সেলস, অ্যাটিপিক্যাল সেল উইল বি মোর দেন 900 লিউকোসাইটস। এখানে প্রোটোকল কি? অ্যাটলিস্ট দিস অ্যাটিপিক্যাল লিম্ফোসাইট শুড, অ্যাবসলিউট কাউন্ট শুড বি 5000 ইন কাউন্ট। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য প্রোটোকল। Amongst all lymphocyte, whatever may be the total lymphocyte, total differential count, lymphocyte count should be at least 5000. এটা আমি এখানে লিখিনি, আমি to make it simplify, to make it simple. Bone marrow obviously there will be lymphoid cells. একটা কথা মনে রাখবি, for your understanding, if a CLL and lymphoma. What is lymphoma? Malignant transformation of a lymph node. What is leukemia? Clonal proliferation of lymphocyte. So basically all are originating from bone marrow. So what is the normal, what is the norm? Basically, World Health Organization says that there is no difference between leukemia and lymphoma. They all originate from lymphocyte. So you call it in the same breath.
যদি lymph node বড় থাকে, lymph nodes are on a very enlarged, peripheral blood is normal, call it lymphoma. When peripheral blood, the atypical lymphocytes are very high, call it CLL. They are same, presentation difference. Maybe treatment is also slightly different. তাহলে এটা আমি কেন লিখলাম? Why I have written chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma. They are same. If they affect lymph node, we call it lymphoma. If they affect peripheral blood, bone marrow, we call it chronic CLL. Understood my point? এই হিজিবিজিগুলো কি লেখা আছে এগুলো? All this nonsense. What are these? What are these? Huh? Markers. What are they? আমরা এমনি সেল দেখে we cannot absolutely confirmly cannot say which cell it is. Lymphocyte or it is atypical lymphocytes. আমরা বলতে পারবো না। আমাদের যেমন টাইটেল আছে বোস, মিত্রা, দাস, দত্তা, এরকম টাইটেল আছে, লাইক দ্যাট অনলি। সমস্ত লিম্ফো মতলব হেমোপয়েটিক সেলের there is antigens over their surface. They are called cluster differentiation or CD. একমাত্র সেই CD দেখে আমাদের যেমন আধার কার্ড দেখে you will be identified, your Aadhaar number is that, like that. By looking at or by testing CD, that means antigen over those leukocytes, we can confirmly say this is okay, this is myeloblast, this is lymphocyte, this is atypical lymphocyte. Understood my point? এই জিনিসটাকে in a good language we call it immunophenotyping. মনে থাকবে? It is nothing but identifying one cell by the shirt or dress it wears. ড্রেস দেখে আমি বললাম এটা এই সেল, তাহলে এটা কি করে আমি ডায়াগনোস করব? বাই ফ্লো সাইটোমেট্রি। ভেরি হাই সাউন্ডিং ওয়ার্ড, জাস্ট রিমেম্বার দি নেম অ্যাট দিস স্টেজ ইন আন্ডার গ্রাজুয়েট। পোস্ট গ্রাজুয়েটে যখন যাবি উইল লার্ন সো মেনি থিংস। সো হোয়াট ইজ সিডি ইমিউনোফেনোটাইপিং? নাথিং বাট রেকগনাইজিং অর আইডেন্টিফাইং কোনো একটা সেলকে বাই সিইং দ্য ড্রেস দে ওয়্যার। সাইটোজেনেটিক্স মানে কি আর মলিকুলার টেস্টিং মানে কি? সাইটোজেনেটিক্স কি? আমরা একটা মেটাফেজের লিম্ফোসাইটস নিয়ে ইফ উই সি দি ক্রোমোজোম, এই 1 থেকে 23 all chromosomes will organize and see which chromosome is cut off, which chromosome is added one part. It is called cytogenetics. ঠিক আছে? সিম্পল সিইং দি ক্রোমোজোম, কি হলো এর পার্টটা নেই কেন? ডিলিশন। এই পার্টটা কোথায় গেল? এখানে লেগে গেছে। ইটস কল্ড ট্রান্সলোকেশন। দিস ইজ সাইটোজেনেটিক্স। হোয়াট ইজ মলিকুলার জেনেটিক্স or molecular test? These are basically immunoglobulin or some analysis of protein further deeper. Cytogenetics is overall. ওপর থেকে আমি বলছি this is cytogenetics. This chromosome is abnormal, this chromosome is abnormal. In molecular genetics we tell it what is the at a molecular level changes. Understood my point? So এই দুটো পয়েন্ট না জানলে তোরা বড় বড় জায়গায় যেতে পারবি না। ইউ ক্যান্ট রিড বিগ বুকস। বড় একটা কনফারেন্সে যাবি, এই ধরনের আলোচনা হবে, তাহলে কি করে বুঝবি? সো হোয়াট ইজ সাইটোজেনেটিক্স, হোয়াট ইজ মলিকুলার টেকনিক্স, তোদের মাথায় ঢুকে নিতে হবে। নেক্সট, তাহলে এখানে বেসিক্যালি এটা একটা জিনিস মনে রাখবি, CLL is always CD5 positive. অলওয়েজ CD5 পজিটিভ, এটা অন্তত মনে রাখবি। আর কি বলবো, CD5 পজিটিভ অ্যান্ড CD23 নেগেটিভ। হ্যাঁ, সবসময় এটা মনে রাখবি, CD5 পজিটিভ হবে, CD23 নেগেটিভ হবে। অ্যাপার্ট ফ্রম বি সেল, টি সেল যেগুলো আছে সেগুলো তো থাকবেই। এটা ছাড়াও CD5 পজিটিভ না হলে আমি CLL বলবো না। তাহলে সবসময় বই পড়বি না,
বই বাড়িতে গিয়ে একটু পড়ে নিবি। Understand the subject in the class, how to understand the thing. Next, make your own notes, 3-4 lines. Then you read. Without reading, just পড়বি, 7 দিন পরে you will forget. So, learn, understand first, then learn. It will be permanent in your brain. তাহলে আমরা in a nutshell, what did we discuss? We discussed what is leukemia. Got my point? What is leukemia? Clonal proliferation of hematopoietic stem cell. Any increase in leukocyte count which is found in any infection, anything else is not leukemia. Remember that. Clonal proliferation. একই রকম সেল তৈরি হবে। And there will be no maturation, no differentiation. Which lacks maturation, differentiation. এটা হলো leukemia. What is acute leukemia? Which presents suddenly, sudden illness, sudden anemia, sudden weakness. What is chronic leukemia? Which is clinically chronic, accidentally diagnosed. When you go to the hospital for any other purpose, it is chronic leukemia. In acute leukemia, always remember that blast count is very, very high, whether it is peripheral blood or it is bone marrow. সবসময় মনে রাখবি হেমাটোলজিতে দুটো পার্ট আছে, একটা পেরিফেরাল ব্লাড আমরা যখন টেস্ট করি, একটা বোন ম্যারো আমরা যখন টেস্ট করি, দুটো পার্ট আছে। ইন অ্যাকিউট লিউকেমিয়া দি ব্লাস্ট আর অলওয়েজ হাই, মোর দেন 20%. ইন পেরিফেরাল ব্লাড অলসো, বোন ম্যারোতে তো মাস্ট। ইন ক্রনিক লিউকেমিয়া নেভার সে ব্লাস্ট. In chronic leukemia, never say blast. Blast is always less in number. Acute leukemia originates from myeloid precursor. That means cells of neutrophilic series. Acute myelogenous leukemia. Chronic lymphocytic leukemia, they arise from lymphocyte. Okay. So these are two types. Leukemia is diagnosed by, এই কথাটা মনে রাখবি, by peripheral blood examination, by bone marrow examination. Next আর কি করবো আমরা তোদের বললাম, there are two very high-fi tests, cytogenetics and molecular genetics or molecular test. এটা দিয়ে আমরা diagnose করবো, যেটাকে আমরা একটা মেশিন আছে, it's called flow cytometry. By flow cytometry you can diagnose. So, remember this, it will be helpful in understanding pathology, it will be helpful in understanding general medicine, it will be helpful in understanding when you will be doing DM hematology. This is the basic class. So, thank you very much. So, understand then learn. Don't read a book without understanding. It won't be permanent in your brain. Thank you.